ni 6 Septemba mwaka wa 2022. Uko tayari mtazamaji, ama tuko tayari kukuarifu yote yaliyojiri siku hii ya leo, ikiwa ni saa 12 na dakika 32. Hizi hapa ni taarifa za Kirk Machweo mtazamaji. Kumbuka tunakujia vile vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube ni Kirk TV Kenya. Waweza vile vile kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0111220044. Jina langu ni Aidah Munzatsi, naomba uandamane nami hadi tamati. Kwa mara ya kwanza tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta hapo Jumatatu alitoa hotuba kwa taifa akitoa maoni yake kuhusu uchaguzi uliokamilika na matokeo ya kesi iliyokuwa imewasilishwa mbele ya mahakama ya upeo ili kupinga ushindi wa Daktari William Ruto kama rais mteule. Hata hivyo, kwenye hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta hajanukuliwa kivyovyote vile akimpongeza William Ruto kama rais mteule, swala ambalo limeibua hali ya sintofahamu miongoni mwa wafuasi wake. Licha ya Rais Uhuru Kenyatta kuahidi kwamba mapokezano ya mamlaka uongozini kati yake na rais mteule yatakuwa laini bila vikwazo vyovyote. Dennis Monene anatufungulia jamvi la taarifa hizi za Kirk Machweo. Ilikuwa ni ushindi kwa muungano wa Kenya Kwanza hapo jana baada ya kushinda kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya upeo hapa nchini. Kesi iliyotolewa na kundi la majaji 7 wakiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome na kumtangaza William Ruto kama rais mteule na aliyechaguliwa kwa uchaguzi ulio wa haki na huru kwa mujibu wa mahakama, huku wakibatilisha na kutupilia mbali kesi iliyowakilishwa na Raila Odinga pamoja na walalamishi wengine. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. My administration shall do justice to all. Rais mteule anatarajiwa kuapishwa tarehe 13 mwezi huu wa Septemba na kuchukua mamlaka ya uongozi kutoka kwa rais wa sasa, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye hapo jana Kenyatta alivunja kimya chake tangu uchaguzi mkuu kuandaliwa humo nchini. Rais Kenyatta kwenye hotuba yake iliyofanyika punde tu baada ya maamuzi ya mahakama ya upeo aliwapongeza wote waliochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu uliotamatika. Lakini hata hivyo, Kenyatta hajanukuliwa akimpongeza Rais William Ruto. Badala yake aliwapongeza viongozi wote waliochaguliwa kwa jumla. And I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. Ni hotuba iliyowakanganya wengi, hasa wafuasi wa William Ruto na baadhi ya wanasiasa, huku wakinadi kwamba licha ya tofauti zao za kisiasa ilifaa Rais Uhuru Kenyatta ampongeze William Ruto kama rais mteule. Tofauti na Uhuru Kenyatta, rais mstaafu Barack Obama wa Marekani na rais mstaafu hayati Mwai Kibaki ni baadhi ya marais walioonekana kuwapongeza wapinzani wao Donald Trump na Uhuru Kenyatta mtawalia. I did as well. I had a chance to talk to President-elect Trump last night, about 3:30 in the morning I think it was, to congratulate him on winning the election, and I had a chance to invite him to come to the White House tomorrow to talk about making sure that there is a successful transition between our presidencies. Now, it is no secret that the President-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. Rais Kenyatta kwenye hotuba yake alinukuliwa akiwataka wananchi kuzingatia na kuzichunguza idara na taasisi mbalimbali za serikali ili kuhakikisha huduma bora kwa mwananchi. Aidha, Uhuru ambaye alionekana kupinga uamuzi wa mahakama ya upeo ameweka mahakama ya upeo kwenye mizani, akidai kwamba mahakama inafaa kuangazia masuala yanayomhusu mwananchi wa kawaida badala ya matakwa ya viongozi.
The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? Dennis Munene, Kirk Machweo. We will have an opposition in Kenya. There will be no handshake like the one we witnessed before. Na taarifa yake Dennis Munene inaturejesha kwenye taarifa ama mojawapo tu wa taarifa ambazo tulikuwa tumezipa kipaumbele, ambapo Jumanne ijayo ambayo itakuwa tarehe 13 imetangazwa kuwa sikukuu ya kitaifa, ambapo rais mteule Daktari William Ruto atalishwa kiapo rasmi kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Hayo yakijiri, kamati ya mpito wa uongozi ikiongozwa naye mkuu wa huduma za umma Joseph Kenywa imekariri kwamba maandalizi yanaendelea, huku akiwahakikishia Wakenya kwamba ubadilishanaji mamlaka utafanyika kwa amani. Huyu hapa Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Kufuatia kuidhinishwa kwa ushindi wa William Ruto kuwa rais mteule na mahakama ya upeo hiyo jana, sasa pilka za maandalizi ya hafla kuapishwa kwake kuichukua mikoba yake rais anayeondoka Uhuru Kenyatta imechochewa kuni hata zaidi. Kamati ya mpito ya urais chini ya unahodha wake mkuu wa huduma za umma Joseph Kenywa, ambayo imekuwa kazini kwa majuma kadha sasa, ikitangaza mchana wa leo baada ya kukutana wawakilishi wa muungano wa Kenya Kwanza, wakitangaza kwamba wapo tayari kuhakikisha kwamba siku ya Jumanne ijayo inakuwa ya kukumbukwa. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Uwanjani Moi Kasarani, ambapo sherehe hiyo itaandaliwa, shughuli za mchwa zikishuhudiwa, maafisa wa kijeshi wakijiandaa kuachia tafrija ya kupiga mfano. I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling, I assume as the President of the Republic of Kenya. Kenywa akitangaza kwamba siku hiyo itakuwa ni likizo ya kitaifa ili kumruhusu kila Mkenya wa matabaka yote kushuhudia historia ikiandikwa. The swearing in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. Kulingana na katiba, rais mteule William Ruto anapaswa kula kiapo kati ya saa 4 asubuhi na saa 8 mchana, akiongozwa na msajili mkuu wa viapo mbele ya jaji mkuu Martha Koome. The president-elect shall take the oath of office as administered by the chief registrar of the judiciary before her ladyship, the chief justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the president-elect will also be sworn in. The deputy president-elect will be sworn in. Baada ya kula kiapo na kutia sahihi cheti cha uzinduzi, rais anayeondoka Uhuru Kenyatta atahitajika kumpa rasmi upanga wa urais pamoja na nakala ya katiba ya Kenya kama ishara ya ubadilishanaji mamlaka. Hafla hii itafungua ukurasa mpya katika uongozi wa Kenya, Ruto akitarajiwa kuwa rais wa 5 tangu taifa la Kenya kujinyakulia uhuru.
Makumi ya wageni waalikwa wanatarajiwa kuhudhuria, wakiwemo marais na viongozi wa mataifa mbalimbali ulimwenguni, japo orodha rasmi ya majina yao inatarajiwa kutangazwa rasmi kabla ya juma lijalo. Already there's confirmations of almost 45 heads of state. Yes, and I think that list will be given formally by our team. I think we already have a designated person from our team who's dealing with that, and that's Honorable Lababu Namwamba and Governor Alfred Mutua are dealing with the various VVIP guests that are coming. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Thank you, ladies and gentlemen. Na shukran Vincent Kirosi kwa taarifa hiyo, na tusalie tu kwenye taarifa inayofungamana na hiyo, ambapo makasisi kutoka madhehebu mbalimbali hapa nchini akiwemo moderator wa kanisa la Kipresbitari PCEA Dhegu Mutai wametoa hosia kwa Rais mteule William Ruto kutimiza ahadi alizotoa kwa Wakenya na kuliunganisha taifa kwa pamoja, pasi kuzingatia waliopigia kura na wale ambao hawakuwafanyia hivyo. Wakitoa taarifa kwa vyombo vya habari leo hii, viongozi hao vile wamempongeza kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa hatua ya kukubali matokeo ya baada ya uchaguzi, huku wakiwataka viongozi wote waliochaguliwa kuwajibika. Dr. William Samoei Ruto, we congratulate you on your confirmation as the president-elect. As the president, you'll be the symbol of national unity. We urge you to be a leader of all Kenyans, regardless of their political, ethnic, or religious leanings, by demonstrating in word and deed justice and equality. We are praying for you that God will enable you to inspire confidence, dignity, and grace for all Kenyans. Those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies, on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. Let us join hands to continually pray for our nation and for the leaders at all levels, just as we are called upon in our holy scriptures. We now urge you to take seriously the responsibility Kenyans have bestowed on you. Do not destroy our nation through corruption and selfish gains. Rather, in humility and sense of service, focus on wholesome development of the nation. Na kwingineko, ujumbe za kupongeza ushindi wake Rais mteule Daktari William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua zinazidi kuelekezwa kwa wawili hao. Viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki, bara la Afrika na hata nchi za kimataifa wakituma ujumbe za kupongeza ushindi wao debeni siku ile ya uchaguzi mkuu Agosti 9 na mahakamani hiyo jana. Mwanahabari mwenza Faith Kaulu anatuarifu. Decision of the court, and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be valid under Article 143 of the Constitution. Baada ya uamuzi wa mahakama ya juu kudhibitisha ushindi wake William Ruto hiyo jana, taarifa iliyopokelewa kwa maombi ya shukrani naye Rais mteule, naibu wake pamoja na wandani wa Kenya Kwanza. Viongozi
Viongozi mbalimbali wa kimataifa wamepongeza ushindi wake William Ruto. Si ushindi wake debeni tu siku hiyo Agosti 9, bali hata ushindi wake kotini hiyo jana, hatua ambayo imedhibitisha kutolewa kwake kama rais wa taifa hili la Kenya. Rais wa Uganda Yoweri Museveni akiweka wazi kuwa amezungumza na Ruto ili kumpongeza kwa ushindi wake. Viongozi wengine kutoka mataifa ya Afrika Mashariki waliompongeza Ruto ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, akiwemo pia Rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, mwanaharakati Robert Chagulani almaarufu Bobi Wine amempongeza rais mteule William Ruto kwa ushindi wake, huku akisema kuwa demokrasia ya Kenya ni ya kuigwa mfano na mataifa mengine. Ujumbe wa pongezi vilevile ulichapishwa na jamii ya Afrika Mashariki, huku akimpongeza rais mteule William Ruto kwa ushindi wake na kwa Wakenya kwa kudumisha amani tangu siku ile ya uchaguzi mkuu. Barani Afrika, baadhi ya viongozi waliotuma ujumbe wa pongezi kwake William Ruto ni pamoja na aliyekuwa rais wa Nigeria Jonathan Goodluck, rais wa Senegal Macky Sall na Julius Maada Bio wa Sierra Leone. Jamii za kimataifa zikitoa ujumbe moja kupongeza ushindi wake William Ruto na taifa la Kenya vilevile kwa kudumisha amani. Viongozi wengine wa kimataifa wakichapisha ujumbe kwake Ruto kwenye akaunti zao za Twitter, kama vile katibu wa Marekani Anthony Blinken, Vicky Ford mbunge nchini Uingereza, Jen Marriott balozi wa Uingereza nchini, Anne Lind waziri wa masuala ya nje Uswidi, miongoni mwa viongozi wengine. Vikundi mbalimbali na mashirika ya kimataifa pamoja na viongozi wa kimataifa wanaendelea kumpongeza rais mteule William Ruto kwa ushindi wake licha ya upinzani mkali. Ruto akitarajiwa kuapishwa Jumanne hii, hafla itakayofanyika kwenye uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani tarehe 13 mwezi huu. Faith Kaulu, Runinga ya Kak. Naam, shukran sana Faith Kaulu. Mtazamaji, ikiwa tu unaungana nasi, kumbuka hizi hapa ni taarifa za Kirk Machweo zitakazokuwa zikikujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi mtazamaji. Lakini kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tutarejea muda usiokuwa mrefu. When the Bible wants to say something has come to an end, they will say they waited for 40 years, for 40 days. 40 is an end of a season. 40, if you read the Old Testament, and it even overflows into the New Testament, is fullness. You know, something continuous, not just because it's 40 years. To me, is the victory of the church, that the church was able to embrace women. And so we also celebrate the many men, the many leaders, our church fathers, who actually sat down and said it is time. It's a moment of rejoicing over the joys and pains that I've gone through. And I told God I would want to be a minister like this one. The ones that cleared the thicket in the forest for us. Because of the sacrifices they made, the battles they fought, you know, their great commitment. In all humility, there are those who have been called home. They have paved the way for us. To be with the Lord home, Jesus is still with you. No Jesu areho rogendo nirwega totwa ranete hegi keno.
Na mtazamaji, ni awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Shukran zaidi kwa kuendelea kuwa nasi. Ikiwa tundi unaungana nasi mtazamaji, hujachelewa, utafuatilia taarifa hizi moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii Kirk TV Kenya, Facebook na YouTube. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa hatua yake ya kuzuru shule mbalimbali hapa nchini ili kukagua miradi mbalimbali haswa mfumo wa CBC kwa njia yoyote haina uhusiano na yeye kujipendekeza kwa rais mteule William Ruto. Hata hivyo, Magoha amesema kuwa yuko tayari kufanya kazi na rais huyo mteule iwapo atampa nafasi ya kuendelea kuhudumu katika wizara hiyo. I am not looking for a job. That's one. You can take that to the bank. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him. We would have a conversation with him because I've now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be, if it is God's will, I will say yes. CBC is not a money guzzler. That's one. It is not a money guzzler. You just must make sure that you get value for money. And it is not going to be easy for government officers to get value for money because they have a culture of doing things in a particular manner. Na kwingineko, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ametishia kuwafuta kazi wote wale watakaojihusisha na ufisadi. Wamatangi ambaye amezungumza amesema kuwa jukumu lake kuu litakuwa kulinda mali ya serikali kwa kuwachukulia sheria wote ambao wanajihusisha na ufisadi. Kulingana naye ni kuwa hakuna maafisa wa kaunti watakaoruhusiwa kusafiri ndani au nje ya nchi bila idhini kutoka kwa serikali ya kaunti. Ambaye umefikiria ya kwamba kuna shortcut ya kujitajirisha ukiingia kwenye serikali ya county, ya kwamba ukipata kazi kwa planning ama kwa revenue ama kwa rates ama wapi kule kwa sub county ama wewe ni ward admin na tumepata shortcut ya kupata pesa, basi wewe tafuta hiyo pesa. Lakini ukitafuta mchana na usiku ujifiche sana, kwa vile Wamatangi akikupata mimi nitakuzindikisha mpaka nyumbani. I promise you. I will escort you home myself personally, and I will not even tweak an eye, neither will I blink wakati tunafanya hiyo, because we must restore this county. We are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even. Na mtazamaji, sasa tuelekee kwenye taarifa za kimataifa. Tuvuke boda hadi kwenye taifa la Uingereza. Liz Truss ndiye waziri mpya nchini Uingereza baada ya kuchaguliwa hiyo jana na wengi wa wanachama wa chama cha Conservative. Truss anamrithi Boris Johnson aliyejiuzulu kuwa waziri mkuu na kuondoka afisini rasmi hii leo. Katika utaratibu wa uongozi nchini Uingereza, Malkia wa Ufalme Queen Elizabeth amekutana na wawili hao kukubali mabadiliko ya uongozi. Chris Sambu anaarifu zaidi. Baada ya chama cha Conservative nchini Uingereza Jumatatu kutangaza kuwa Liz Truss ndiye aliyeibuka mshindi kwa nafasi ya kuwa waziri mkuu, ileo shughuli za kumpokeza mamlaka rasmi zimeendelea. Aliyekuwa waziri Boris Johnson akiondoka afisini rasmi kwa hotuba yake kwa taifa. And the torch will finally be passed to a new Conservative leader. The baton will be handed over in what has unexpectedly turned out to be a relay race. They changed the rules halfway through, but never mind that now. And through that lacquered black door, a new Prime Minister will shortly go to meet a fantastic group of public servants. Mapema hii leo mkutano kati ya Boris Johnson na malkia wa kifalme Queen Elizabeth ukipisha nafasi kwa Liz Truss kutangazwa kuwa waziri mkuu. Hii ni baada ya Queen Elizabeth kukubali kujiuzulu kwake Boris Johnson na kisha kumuidhinisha Liz Truss. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know
That's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters. Truss mwenye umri wa miaka 47 alimpiku mpinzani wake wa karibu Rishi Sunak kwa asilimia 57.4 kwa 42.6 kujiuzulu kwa Sunak kutoka uongozini na kisha kutoa msukumo kwa Boris Johnson kujiuzulu, kukionekana kuchangia yeye kupoteza. Katika hotuba yake, Truss akiahidi kuongoza mikakati ya kufufua uchumi nchini Uingereza. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. Boris Johnson alisukumwa kujiuzulu, iliyo taarifa rasmi kutoka ikulu ya kifalme ikithibitisha kuondoka kwake afisini. Together, we have laid foundations that will stand the test of time, whether by taking back control of our laws or putting in vital new infrastructure. Great, solid masonry on which we will continue to build together. Paving the path of prosperity now and for future generations. And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Liz Truss, baada ya kukutana na Queen Elizabeth, anaingia kwa historia ya Uingereza kuwa kiongozi wa 15 kuhudumu katika miaka 70 ya uongozi wa kifalme. Ndani ya miaka 6, Truss ndiye waziri mkuu wa 4 na kiongozi wa kike wa 3 baada ya Margaret Thatcher na Theresa May, ambao wote walihudumu katika nafasi za uongozi. Hata hivyo, Liz Truss anakumbana na changamoto chungu nzima katika kulikomboa taifa la Uingereza. Chris Sambo, Kirk Machweo. Bila shaka mtazamaji, wakati taifa la Kenya linapata rais mpya ambaye ni William Ruto, Uingereza nao wanapata waziri mkuu. Ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia mtazamaji, lakini ikiwa unaungana nasi, kumbuka utazipata taarifa hizi moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube @KirkTV Kenya. Vile vile mtazamaji, kumbuka tumerejea na tutakuwa tu tukikupeperushia taarifa moja kwa moja kuanzia mida ya 12:30 jioni. Kwa hivyo zidi kutegea KirkTV kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Shukran sana kwa kuungana nami. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi na kutakia usiku mwema.